Marisol, Afui, Le Chagrin, pour une vie tranquille dans le creux de Pindu. Mais quand Caleb Thatcher offre plus que de la place pour respirer au serait-il risque un nouveau sancour. Ou lise l'amour la passe d'une, duim fois, avant, d'entre dans l'histoire commentes, sidesis au dans le monde vous regardez aujourd'hui, la soleil du matin agit un coup d'huile et traverse les arbres alors que Marisol, vegatira savl, camionnette, blue dans, l'allée de gravier de la ferme de pin sous le panneau ultimés acculant, c'est belanca doucement dans la braise. Ce serates sa maison pour les expressions moi un travail temporaire qui promettet exactement ce dont elevate besoin.com. Solitude et chance d'économiser de l'argent avant sinkens Marisol avait siva, vécu suffisamment de vie pour quelqu'un du fois son juge, élevé par un pourquoi travailler de longues heures était par pavé de maths, élevait au prétit que l'amour était quelque chose, que les gens faisaient, pas quelque chose qu'ils ont it, lorsque sa mère est partie alors qu'elle n'avait que it, anzit son, per avait simplement hoch, letit.com cc attendait, et avait, dit à Marisol de se prépare pour la coil ls nor plus jamais parle de sa mère, te dois, Marisol appela une voix profonde en sortant de son camion, elle se tourna pour voir un grand homme se diriger vers elle, son jean fein, sa chemise en flanelle, usi éteinte, recouverte d'une lega, couché de poussière, et ses cheveux foncés se recroquevillant. Légiment au bords de sa casquette de baseball altérée, mais ce sant, ses uquiant attire, son attention chaleureux et curieux, c'est moi répondit-elle entendant la main vue de vez Aderim Morgan, il saurit révélant une facette dans SAJO Watts, just Caleb si vous plot M. Morgan tate mon peur, il lui sert firmament la main, ben vainway, a sweet pine farm. Caleb Morgan avait 31 mais les lignes autres de ses l'ont rendu plus age, pied d'une. Monia fatigue mais d'une monia qui sagare qu'il saurait souvain, elle avait hérité de la ferme il y 5 ans lorsque ses parents, ont décidé de se retirer en Floride et il a dirigé celle depuis et laissez-moi vous montrer votre cabine dit-elle en atteignant son sac duffel. Je peux l'obtenir, a déclaré Marisol rapidement, l'attrapant avant qu'il le puisse. Elle n'est pas habituée aux gens qui le dient avec les choses Caleb hacha, la tête, pas fence conservez-vous, la cabane était petite mais propre, avec une chambre, une salle de bain, et une cuisine combinée et un salon. A travers les fenêtres, Marisol pouvait voir les champs tentaculaires et au loin, une grande grange rouge. Ce nest pied, a déclaré Caleb mais c'est confortable c'est parfait, répondit Marisol, ce qui signifie, après QSA dernière, relation s'était terminée par des Chris et des platscasses, to android.com ressemblait et la dernière est 6 ans dans la maison principale si vous voulez, me rejoindre, a déclaré Caleb ou vous pouvez cuisiner ici le réfrigérateur, est rempli de bases jives cuisiner, ici dit tout automatiquement, Marisol elnet, venu ici pour socialiser. Caleb hocha la tête, ni poussant pa abng te very demain matin alors. News commencens, asinkens, apres son de pot Marisol, et de bail, c'est quelque affaires et c'est ossis, sur le porche, regardant le soleil se couche sur les champs. Pour la première fois depuis des mois elle sentit ses épaules se détendre ici personne ni la connaissait cette personne ni s'étendait ace qu'elle sauf à l'exception du travail. C'était exactement ce dont élevait besoin le lendemain. Marisol de tête debout avant son alarme. Elle s'est habillée rapidement de jeans et d'une t-shirt, et ses longs cheveux noirs, en cul de cheval, et cheval, et s'est dirige vers la grange principale. Et sa grande surprise, Caleb était d'ici alors, nourrissant les chevaux, le matin dit-il, ni le vent passe, les udés et beau, le café est dans le thermos si vous en voulez, Marisol s'est versé une tasse, eta price une gorgie, cit. fortat.com loimet. Comment saviez-vous que je prenais du sucre à la demande? Caleb hausa les épaules devina chance. La plupart des gens qui dicen qu'ils sortiront la dernière pour être celles ont probablement une dent sucre il n'y avait aucun jugement dans ses voix just l'observation que dois-je faire en première demande. Marisol, changeant de sujet, les stales ont besoin de nettoyer, déclare Caleb. Ensuite nous devons vérifier les clés dans le patrouille nord. L'une des tempêtes la semaine dernière pourrait avoir un dommage. Marisol a hoche la tête et s'est mise au travail. Elle avait grandi en aidant sur la petite ferme de son oncle pendant les eats. Donc le travail n'était pas nouveau pour elle. Ce qui était nouveau, c'était la compagnie tranquille. Caleb n'a pas ressenti le besoin de remplir le silence avec
Una petite conversation, etlla apprecia midi, ils av termin, les tâches du matin etc dirigent, pour vérifier les clés. Caleb a charge des outils dans son camion, et ramier Marisol un sac en papier de jaune, at-il explique, rien d'extraordinaire, just des sandwiches. Vous n'aviez pas affaire qu'à déclare Marisol, surprise. Je n'y peux pas vous avoir fame le premier jour répondit Caleb. Dollars, gen fais un pour moi de toute façon. Le trajet vers le patrouille nordetate.com/avec seulement la radio jouant, doucement en replan Marisol regarda par la fenêtre. Le paysage passa, sweet pine farm et plus grande qu'elle ni levat réalise, avec des champs de foin des patrouilles pour les chevaux et mime un petit verger de pommes, c'est beau ici detail, plus pour elle mime quoi Caleb, je suis dans ma famille depuis générations, a déclare Caleb. Mon grand-père construit la maison principale, mon père a élargi les granges et j'ai ajout la verger de pommes, vous devez beaucoup limer observer Marisol, c'est et la maison, a simplement déclare Caleb ensuite, après, una pause, et vu ost la maison pour view, Marisol hissit da gnn aipa vraiment atl admis, gmi, déplace dp qj dixuit ans Caleb n'a fait pression pour plus de details et Marisol, et son passe n'était pas quelque chose dont elle might discuter, il s'en trouve la clé en domachi, assez facilement, en obra tum innovate enlevate, environ vent pides, Caleb a value les dommages avec un pile pratique, fella la majeure partie de lapis, midi a-t-il déclare, tuis, circuit tuis prat pour corsi nes cutong premier jour, g suis plus fort que ni regard, Louis a assure, marisol.et litate, ensemble ils ont nettoyé l'arbre-tum, creuse de nouveau, traus de poteau, et ont commencé repérer la clé. Caleb a travail méthodiquement expliquant chaque étape ferret mesure pasune manière condescendante, mais comme si ça poussait qu'elle voulait vous, oits bondans, ce domaine, a-t-il commenté alors que Marisol martelait, un clou avec une précision parfaite, Gili dacia fait a-t-il déclare, felicevoi. Il est en travail dans l'après midi surtout uniquement pour manger les sandwiches que Caleb avatem bowls le solio communicate se couchero moment où il est en termin jetant de longues ombres sur le terrain, pas mal pour uange, des travail a déclare Caleb, en surveillant leurs réparations, tu as fait du bien, Marisol la simple louange, l'amitate mal et le J'ai fait juste mon travail, a-t-il dit, c'est déterminant pour emballer les outils les jours santums en rhythm après la Marisol rencontrait Caleb dans le grain chaque matin, ils travaillant et travers leurs tâches se cassant pour le déjeuner et se poursuivant jusqu'au soir. Parfois ils travaillant ensemble, parfois séparément, mais toujours avec un sens du partage, malgré ses réticences initiales. Marisol s'est retrouvée rejoindre Caleb pour la dîner, dans la maison principale la plupart des soirées. C'était un cuisinier étonnamment bon et la découverte qu'elle ne se souciait pas de sa compagnie. Il ne l'a jamais poussé parler, mais il a écouté quand elle l'a fait, environ 2 semaines après son arrivée, ils se sont assis sur la porche après le dîner, regardant les luchos danser dans le crépuscule des rassemblements. Ast price ce travail Marisol demanda Caleb, la plupart des gens ne violent pa travail, dans une ferme au milieu de nulle part Marisol considerait sa réponse j'avais besoin d'un changement, a-t-il finalement dit, ma dernière relation que ne s'est pas bien terminée, Caleb hacha la tête, je comprends de la ma fiancée m'a quitté il y toi ans jdt que la vie agricole n'était pas quoi elle s'était inscrite je suis désolé, déclare Marisol surprise par son admission. Ni sois pas elevators cette vie n'est pas pour tout le monde. Il apprécie une gorgée de son café mais il semble que vous ayez besoin exactement de ce que sweet pine a offrir et comme Marisol a saga avec un petit sourire, car et peta un nouveau, depart les mots eaten suspendes dans l'air en tréau, remplis de possibilités, Marisol détourne les un premier, mal à l'os avec la direction. Ses pensées prégnantes, elle n'était pas venue ici pour autre que le travail et la solitude, je devrais retourner, dans ma cabine a-t-il dit en se levant, tit le matin demain, c'est toujours, tit le matin ici, a déclaré Caleb avec un sourire bonne nuit, Marisol, bonne nuit Caleb, au fil des semaines Marisol s'est retrouvée s'installer dans la vie et sweet pine farm la travail et deux mais satisfaisant et les moments calmes regardant les soleils se lever sur les champs, écoutant les chevaux planachards le matin, aussi sur son porche la nuit, lui a fait une pas qu'elle ne savait pas qu'elle manque, et puisil y avait Caleb il n'y ressemblait, et aucun homme qu'elle ait jamais connu, il n'a pas exige son temps ou son attention,
Il necessite pa mis encola cond les choses, ont mal tourne, il a simplement, except chaque jour tel qu'il, arrivet avec une force silencieuse q marisol, cest retrovier admira d plus n plus. Année midi pluvio ils ont et obliges de rester dans la grange, d'organiser des fournitures et de repérer des equipements. Caleb insane à Marisol comment repérer una bride cassie lors mains, c'est brusquant. Una petite touche à peine perceptible, mais Marisol ressentait comme un choc. Elle retire ses mains rapidement, se concentre attentivement sur le cuir divang elle déceli. Maman a-t-il besoin des excuses? A déclare Caleb doucement, il la regarda avec ses aimables yeux qui semblaient trop voir. Maris, je devrais vérifier les chevaux interrompit-elle de bas brusquement. Assurez-vous qu'il n'y sent pas phrase par la tempête elle se précipita, son combattant felony faisait pas partie du plan. Elle n'était venue, ici pour ressentir quoi que ce soit pour personne. Surtout pas son patron. Les prochains jours, Marisol garde ses distances et pourtendu bénévolite pour des tâches qui la loinarient de la firme principale. Caleb n'a pas commenté le changement, mais elle la surprise et la regarda avec une expression perplexe plus d'une voice. Vendredi soir, elle est sorte la denoa, la maison principale pour la première fois depuis des semaines, choisissant platit de manger un repas simple dans sa cabine. Elle lavait just sa vaisselle, quand un coup est venu à la porte. Caleb se tenait sur son porche, tenant un plat que vous avez manqué une tarte, a-t-il dit par elle. Des buissons au bord de la propriété. O dit Marisol in certain merci. Puis j'entra demanda Caleb just pendant. Une minute. Marisol hésita puis recula pour le laser and il plaqua la tarte sur sa petite table et se tourna pour lui faire face aig fait quelque chose de mal. Marisol a-t-il demandé directement. Thomas evit nan, dit elle rapidement. Nan tu n'as rien fait de mal. J'avais besoin d'espace. L'espace est quelque chose dont nous avons beaucoup ici a déclaré Caleb avec un petit sourire, mais je m'ennuie de t'avoir. Author, la simple honnêteté de sa déclaration la price au de pour vous. Je suis toujours là a-t-il déclaré. Je suis just occupé. Caleb a étudié son visage pendant un moment. D'accord dit-il finalement. Je n'y pousserai pas mais l'invitation pour la d'honneur est toujours ouverte. Après son départ Marisol s'est assise sur son porche regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel nocturne. Elle était venue et la femme douce et la recherche comité de solitude. Au lieu de cela, elle avait trouvé Caleb Morgan avec ses yeux aimables et ses manières douces qui ont remarqué les petites choses à son sujet que personne d'autre n'a jamais eu. Et cela la terrifiat le lendemain matin. Marisol était déterminé à garder les choses professionnelles. Elle est arrivée dans la grange, exactement, à 5 ans, se concentre sur ses tâches et n'y parlait que si nécessaire. Caleb a suivi son exemple gardant ses distances et limitant leur conversation à des sujets liés au travail. Mais alors qu'il terminait les tâches du soir une tempête det a soudainement soufflé, les attrapantos les du par surprise. Ils ont couru pour l'abri de la grange, dacia trempo, moment où ils l'ont atteint. Thella est sorti de nulle part, et déclare Caleb, tremblant l'eau de ses chevaux. Marisol n'y pouvait s'empoguer s'empuca de raya de son apparence comme un chien épris un bain. Caleb sourit en réponse et pendant un moment à l'eau tension entre au cest de nous, sommes ici usque ce qu'il passe, a-t-il dit en regardant à la pluie en fia, pourrait aussi bien obtenir comfortable. Il a répondu une couverture de cheval sur un tas de foin, et fait un geste pour que Marisol s'amant. La fête, conscient de sa proximité, alors qu'il s'installa, à quitte de la ouessante écoute, la pluie battra sur la toit, l'agrandement occasional du tonnerre, et la nickering du des chevaux, dans leurs stands. J'avais perdu tempêtes condes. J'étais petit, a déclaré Caleb, ma mère me disait que le tonnerre n'était que les anges bowling operatus. Mon père n'a jamais rien dit de tel, a déclaré Marisol. Il était pratique pas un pour les contes de filles, pas un pour les contes à courage. Marisol. Il me fournit, c'est sûr, que j'avais ce dont j'avais besoin, mais il n'était pas sûr, était mire. Demanda Caleb doucement. Lst particond, j'avais eu anze déclaré Marisol, c'est surprise de partir de thella. Je n'y me souviens pas beaucoup de. Je suis désolé, a déclaré Caleb car, adiate difficile. Marisol haussa les épaules, c'était il y a longtemps ils se sont de nouveau silencio. Regardant la pluie, Marisol était parfaitement consciente de Caleb a quitte d'elle. La chaleur de son corps, la de du foin de la pluie, et quelque chose de manière unique.
Vous savez, dit Caleb Apres on certain temps. Conde G vous et vous siarata, dans votre vous camien, G penses que vous pourriez, eto de ennuis, Marisol hausa un sourcil inquieta, pa dans la mauvaise sens clarifia Caleb avic, unsur, just, different, la pupa de, gens qui, postulant pour des travaux agricoles, sans soit des, collegians à la recherche d'emploi, d'eto u de persons, ages qui l'ont fait toute leur vie. Vous n'avez pas adapté l'une l'autre catégorie. Et maintenant demande Marisol curio malgré maintenant G pense que vous pourriez être exactement si dont cet indroit avec besoin. A déclare Caleb doucement leurs, you say sant rencontres et Marisol. Sented le même choc électrique elevate vécu lorsque leurs mains, say sant touche. Solman set voice, elle n'y ceste, pa retire elle plie commence ses reliques, eatla relight, savant que une fois de plus, Marisol se lève rapidement, brossant du foin de sunjean G pense que nous pouvons arrive à la maison maintenant a-t-elle dit, sa voix un pev, Caleb hocha la tête se levant, Marisol commence-t-il, G te vera demain interrompet-elle, puis lit parti, passant a travers la pluie legaversa se cabane, laissant Caleb debaut, dans l'embrasure de la grange, la regarde en partie. Cette nuit-là Marisol n'y pouvait pas dormir, chaque voice qu'elle fermait, laissait elle vit la visage de Caleb, ressentit la chaleur de sa présence, acquit d'elle sur cette belle de foin, questi qui lui, arrivait elle était venue, a sweet pine femme pour la paper les complications, pa des sentiments. Mais alors que la première lumière de l'aube se glissa par ses fenêtres Marisol a dit admettre, la vérité et elle-même elle tombait pour Caleb Morgan et elle n'y savait pas quoi faire, aci sujet, le matin, Apres elle tempête, Marisol esti, arrivé la grange plus titcude, elle avait besoin de rester occupée, de se concentrer sur le travail plutôt que, sur les sentiments déroutants turbulents en la son soulagement. Caleb n'était pas encore là. Elle commence à nourrir les chevaux trouvant du réconfort dans la tâche simple et familière. To ease debaut tit la voix de Caleb est venu de derrière el marisal, se tourne pour la voir debaut dans l'embrasure de la porte, du tasses fumantes, dans ses mains, il avait l'air fatigue, comme si n'avait pas bien dormi nan plus, nia, pouvait pas dormir at il admis, exceptant le café qu'il et leurs doix, se sant effondres, pendant lo change etio king ni s'est éloigné immédiatement. Le moment s'est étendu entre au rempli de mots tas its vers higher ilis ontos du commence en même temps puis si retournant partagiant un petit sur to ease de bord a déclare Caleb Marisol une profonde inspiration. G ni suis pas doué dans ce domaine a-t-il finalement dit a sentiments. Le mot se sentait étranger sur sa langue. Caleb hocha la tête, J remarque qu'à propos de toi, ce n'est pas que G ne le fait pas. Laeu du mal à trouver les bons mots. G ne sais pas comment. C'est bon dit doucement Caleb nous n'avons pas tout comprendre pour le moment nous avons le temps, la simple déclaration a atténu quelque chose dans la poitrine de Maris. Tang oui, c'est ce dont elle avait besoin il est temps de comprendre ces nouveaux sentiments. Le temps de prendre à leur, faire confiance. Il est temps de faire confiance à Caleb maintenant, dit Caleb dranant son café, nous avons obtenu une livraison des flux ce matin et le vétérinaire est prévu pour vérifier la jam de Daisy. Journée chargée à venir, Marisol était reconnaissant du retour à la routine normale. Ils ont travaillé Kate et Kate toute la matinée de chargant la livraison des aliments, aidant le vétérinaire avec Daisy la jument, qui s'est blessé à la jam la semaine précédente et reparent en tout qui foutait dans la maison principale. Au déjeuner elle se santosis, ensemble sur les marches du porche manginge sandwiches et regardant les chaînes de ferme se poursuivre dans la cour. Vous êtes bon avec les animaux et observe Caleb comme l'un des chaînes une frontière. Noir et blanc, na max est venu se reposer sur la tête, sur la gêne de Marisol, elle se gratte derrière les oreilles de Max souriant. Ils sant plus faciles que les gens, ils ni si tendant à rendez-vous. Sauf la gen, SCCCQVU, penses que, les gens attendant. Plus que la geneless Marisol à consider la question. La plupart des gens que connaissez vouliant, quelque chose de moi, mon pas voulez que sois fort et indépendant, mon petit,
ami voulez qg sois quel, quen qg, nete pa etq, penses vous q, divu de vous, demanda, Caleb tranquillement, Marisol a rencontre son regard, cest ce qui me confond, g ni po pas la comprendre. Caleb saured, un serait duet comprehensive qui a fait battre son corps plus vite peta qcest, pas qg niveau, rien de toi Marisol, gvo, juste compta, elle est pas dans un silence confortable alors, qu'il tenient allures. Taches sep, Marisol cest retrovia regarda Caleb condil ni regarded pas, la facan, don't ses mains fortes fonctionnant avec una douce precision. La facan don't la soleil fac recita lordans ses chevaux bruns l'ammonia la plus fa, deboga confiante mais jamais en pos antidote au donneur ces alors, Caleb la surprise avec de les ains mazan et unibotel devin quel est, l'occasion, demanda Marisol en, Louis versant un verre du moi et declare Caleb vous êtes. ICI du moyage, Marisol et it surprise et la fois par la fête it dont il s'était souvenu thella a-t-il. Dacia itsi longtemps la tang volcant, tout amusant, taquina Caleb en levant son verre dans un toast, au nouveau débuts. Marisol tint son verre contre la scène. Pour les nouveaux débuts résonna-t-il ressentant le verret. Des mots après la dena il se sont assis sur le swing du porche, en regardant les étoiles, apparaître la nuit à tête chaude, avec une brise douce porting l'odeur de pin. Et de fleurs sauvages Marisol se sentait plus impeccable ni l'avait fait depuis des années. Dites-moi quelque chose sur vous, a déclaré Caleb brissant, le silence quelque chose que personne d'autre n'y sait. Marisol pensa un instant, je voulais être un vétérinaire, a-t-il déclaré. Mais après les départ de ma mère, il n'y avait pas d'argent pour l'université mon père avait besoin d'aide. Son entreprise de construction c'est donc CEQJ fait. Il n'est pas trop tard vous savez et déclare Caleb pour l'université Marisol secoua la tête. Ce rêve et maintenant de quoi rêvez-vous maintenant la question la price au dépôt. Personne lui avait jamais demandé cela au paravenchi ni ses pieds a-t-il dit honnêtement depuis longtemps. Desai just de mine sortie. La main de Caleb trouva la sienne dans l'obscurité. C'est dorgit intrigant avec la scène. Il est pétatang de recommencer à rêver. A-t-il sugar doucement Marisol ni s'est pied retire. Au lieu de thella el posa sat de contre son épaule permittant. Si moment de connexion et toi elle demande, de quoi revez-vous chiqui, dit simplement Caleb la ferme, les animaux ni bon vie. Il serait quelqu'un avec qui la partage les mots pendientes, dans l'air entrée au plein de possibilités. Marisol assentit, son corps fait la course et pied mais pas avec la, per quelle oriette. Oh, ludathella il y avait une sensation chaleureuse et tendre répandue dans ses poitrines. Il s'est fait tard de tel finalement, c'est levant, je devrais y aller. Caleb la marche vers ses cabines leurs mains toujours liées. Et support, il serait bonne nuit, Marisol de-t-il sa voix basse et chaleureuse. Bonne nuit, Caleb répondit-elle, il se pencha lentement, lui donnant le temps de s'éloigner si elle la voulait. Elle n'y l'a pas fait, ses lèvres rencontrant les siennes. Dans un doux baiser, bref mais plein de puis était parti, se retournant vers la maison principale, laissant Marisol debout sur son porche, ses dorgits presses contre ses lèvres, son cœur, pliant de quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'espoir les prochaines semaines, entreporte un changement subtle dans leur relation. Il est travaillant toujours quête et quête, des repas, toujours partages et des soirées tranquilles, mais maintenant, il y avait des touches persistantes, des sérieux partages et des baisers, vols, dans la grange au sous les pommes. Marisol s'est retrouvée à attendre ces moments avec impatience. Les cherchant un dimanche le jour de congé, Caleb Asuga, un pique-nique par le petit lac au bord de la propriété, Genie Popa croire que je suis ici depuis près de 3 mois et que je n'ai pas encore vu le lac, a déclaré Marisol en repartissant une couverture sous un grand chain. C'est mon endroit préféré dans toute la ferme et admis Caleb de Bolland, la panier qui l'avait pour mon grand-père, et propose à ma grand-mère ici sous cet. Abra c'est de déclarer Marisol, acceptant l'assiette de Frit, il lui, tendet, et un tel siro ensemble. Terce, dit Caleb avec, on serait 60 ans, il se Sainte Mary's, il se Sainte Baptiste, tout le temps, mais vous pouviez voir l'amour, entrer au ma grand-mère disait que, mon grand-père, lui avait dit qu'il l'aimait chaque jour de leur mariage, tous les jours. Marisol n'y pouvait pas imaginer une telle constance tous les jours, et confirme Caleb même quand il se Sainte Baptiste peta surtout alors. Après avoir mangé, il se sent allongé quête à quête sur la couverture.
regardant les nyagis deriva dans le ciel. Le main de Caleb trouva, la science circles de trackage du pau sur esse paum, qu'elle et votre plus long relation. Il demande, douans a répondu, avec ungars du nam de rein iltate, intense. Tu as toujours et André Movic Louis, ce qui s'est pas, il voulait plus qceqg pouvait donner, a déclare Marisol apres une pause il a dit qj frios qg ni savait, pa comment a Caleb se soutena sur un coude, la regardant vers le bas ce n'est pas vrai a-t-il, dit firmament. N'est ce pas, Marisol a miso de fi, je n'ai jamais et doé pour dire ceqg resens pour le mantra à vous le montrez d'une autre manière a déclare Caleb dans le facon dont vous vous souciez des animaux, dans le facon dont vous repérez les choses autres de la firme dans le facon dont vous accottez condi boral de ma journée el brossa, una mech des chevaux de son visage, tu n'os pas froe Marisol, tu es just prudent avec ton coeur et cavide. Del tendit la main touchant son visage. Comment, aids vous devenu si sage, passage dit Caleb ovich un serere, jusubs, ils ont, nage dans, le lacapris, felariant, ed eclibescent, comme des enfants, Marisol, ni se souvenait, pas de la dunière, fois, quel s'était, senti si libre, si leger, alors que le soleil commençait à se coucher ils ont ressemble, leurs affaires, et sont returns à la ferme, marchant main, dans la main. Cette nuit-là, pour la première fois Marisol est reste à la maison principale. Ils faisant l'amour lentement, tendrement, avec une reverence qui lui faisait plaire les yeux. Par la suite, elle était allongée, dans les bras de Caleb, écoutant le rythme constant de son corps, G pourrait m'habituer, -t-l. Caleb. Embrassa le summit de sa tête, bien a-t-il dit parce que je suis assis, habitué ceq to sois ici, alors que septembre se tourne vers octobre, les travaux agricoles se sont intensifiés avec la récolte ils sont postés longs, journées écules des pommes, affaire du cidre, et prépare les champs pour la hiva. Le travail était dormais satisfaisant et Marisol s'est retrouvé penser à sweet pine comme maison en la kiel terminant les tâches de la journée, Caleb a reçu un appel téléphonique, Marisol pouvait dire de son expression, que quelque chose n'allait pas te vie bien. Elle a demandé condil, et raccroche mamia dit Caleb passant, une main dans ses chevaux, elle est tombée, et s'est cassé la hanche, papa est assez secu santiels en fluoride, de maintenant. Marisol Caleb hocha la tête, G2 whiler lobus idesles usqua, ce qu'elle soit de retour sur pied. Bien sûr, dit immédiatement, Marisol conde partez-vous. Premier chose le matin, a déclaré Caleb, mais je ne sais pas quoi faire propose de la ferme. La récolte n'est pas terminée et il y a encore tellement de choses à faire. Avant la heva, G vesmina coupa, Marisol a dit sans hésitation. Caleb la regarda avec surprise. Marisol c'est trop pour une personne. Jipo le gira, a-t-il insiste. Et j'appellerai, Jake Pourager, a la mandi ouvra. Jake était, un adolescent local qui travaillait parfois à la ferme le week-end. Is tout ça, demanda Caleb. C'est foulant les scenes. Gen Suisse se dit fermement Marisol tes parents. Ont besoin de toi la ferme irabine. Caleb le tire dans un calen série. Quest ceqj fait pour vous mériter il murmura contre ses chevaux. G viens devant de chance. G suppose, dit Marisol, essayant de garder son tongue ledger malgré l'inquiétude, dans sa poitrine. Elle n'avait jamais dirige, uniforme par elle-même auparavant, le lendemain matin, Marisol a conduit Caleb à l'aéroport, leur adjutait. Bref mais, emotional, G ves appeler tous les jours prometai Caleb lieutenant pres, et reviendrai des que possible. Prenez soin de vos parents, a déclare Marisol, ni vous inquiétez, pa pour la ferme. G la couvete, G sais que vous le faites. Caleb l'embrassa profondément. G te fait confiance, Maurice ou l'avectout, le poids de ses mots est restavic, elle alors, qu'elle retenait dans le pin du sel confiance. Un mot si simple, mais si profond, Caleb lui faisait confiance, non seulement avec ses femmes, mais avec son ratidun, monia ou udun, autre. Sans planifier, elle lui savait, dans le scene, en retour, les premiers jours, sans Caleb étient. Étranges la ferme, semblait trop.com. La maison trop vite, mais Marisol s'est jeté dans l'oubre déterminé à prouver QSA confiance en elle n'était pas déplacée elle était debout avant l'aube chaque matin, nourrissant les animaux vérifiant les clèches et s'y occupant des
Quai d'avion faire, au cours de la journée, la récolte les pommes, restants price des dispositions pour que la foin soit mise en belle et stock, et prépare les jardins, pour la gel à venir, la soya, elle se fondrait dans la lit, épices mais, satisfait, Caleb A. Apple toast, lessoirs.com promise. Il lui parle de la liturgie, des amir, de l'inquiétude de son père et de la fécon dont il était étrange d'état des retours dans sa maison d'enfance. Marisol lui parle de la ferme, des animaux et de combien il lui manquait Jésus, que tu sois ici atl dit, una nuit una semaine après son absence jours et meta, lor Ozzy a répondu, Caleb, maman vie mies les médecins disent qu'elle aura besoin d'au moins una autre semaine d'observation. Prenez le temps dont vous avez besoin, lui assura Marisol te est sous contrôle ici, mais la vérité était qu'elle communiquait à ses centres de passer le temps était d'événement féroce avec un avertissement de gel pour le week-end à venir. Les pommes restantes deviant être choices immédiatement et Jacovet appela dia qu'il n'y pouvait pas s'empêcher d'un projet scolaire le lendemain. Marisol, à travers l'obscur bien, après la tombée de la nuit, autant de pommes qu'elle pouvait, ses mains étaient creusettes, son dos faisait mal, mais elle continue, entraînée par sa promesse à Caleb, alors qu'elle terminate. Un camion qu'elle n'y reconnaissait pièce est arrêté dans l'allée. Una femme est sortie, c'est déroulante blonde et habillée de manière intensive. Regardant complètement AWD, propose la femme. Puis-je vous aide, Marisol A. Apple, en descendant des sons, la femme la regardait de haut en bas, prenant ses vêtements de travail et son visage la terre. G. Church, Caleb Morgan at la dit, sa voix coolity précise, il n'est pas en ce moment, a déclare Marisol soudain consciente de son apparence. G. Suisse, Marisol Vega, G. Travail ISI, Vanessa Winters, répondit, la femme ni lui, offrant par la main G. Suisse, un vile ami de Caleb, quelque chose dans son ton fait d'auteur de Marisol la partie ami à bien, Caleb était en Floride avec ses parents, sa mia c'est casse la hanchi, oh, comme c'est horrible. A déclare Vanessa même si elle n'y semblait pas particulièrement inquiète, et il tient les ici celle pour jurer que la fête signée à la ferme avec una main bien entretenue, G. pour la jura, déclare Marisol Harrison la critique implicite G. Suisse, ce que vous le pouvez, dit Vanessa avec un sourire qui n'a pas cessé, quand tu parles à Caleb, tu lui diras tu que G. me Suisse arrêté G. serai en ville pendant quelque, Jos illamon numéro. Avec que lst revenu dans son truc et Salonia, le sent Marisol debaut dans la cour, un sentiment de malaise qui pousse dans son esto mac.cette nuel à lorsque Caleb A. Apple, Marisol a hésit avant de mentionner la visite de Vanessa était lourd. Caleb semblait surprise. Que elle n'a pas dit, répondit Marisol, essayant de garder sa voix neutre. Just qu'elle était en ville, était voulait te vous, il yaeune. Posa lauta bout de la ligne, Vanessa et moi nous, Isians, engages une voice, dit enfin Caleb, c'est el qui est parti pas, qu'elle ne voulait pas de la vie agricolo, dit Marisol, une sensation de force installant dans sa pour. Vanessa avec ses vêtements parfaits et ses cheveux parfaits semblait exactement le genre de femme qui attraperait l'oeil de Caleb, elle est très belle, Marisol, dit Caleb, sa voix vocale, Vanessa est mon pas, tu es mon cadoid. J'espère mon avenir. Les mots orient de la rapture mais Marisol s'est retrouvée à penser à toutes les façons dont elle n'était pas comme Vanessa. Elle n'était pas polie ou sophistiquée, elle était juste une agriculture avec de la solide sous ses angles et ses calicites sur ses mains. Je devrais voyager. A-t-il dit tout le matin demain Marisol attendait, mais élevée. Des yeux recruches, des larmes brûlantes, dans ses yeux. Que fait-elle élevé connu depuis le début que tel quoi que ce soit entre elle et Caleb elle avait un travail à faire et condé, elle a fait, elle allait passer à autre chose. Fella avait toujours le plan, mais quelque part en cours de route. Le plan avait changé. Elle avait commencé à imaginer un avenir. Ici, Caleb avec la ferme, et maintenant les parents de Vanessa lui avait rappelé toutes les raisons pour lesquelles cet avenir n'était qu'à rêve. Le lendemain matin, Marisol était dans la grange qui vérifiait le jam de Daisy lorsqu'elle entendu une voiture arriver. Pensant que ceci pourrait être à nouveau, Vanessa elle s'est accumulée avant de sortir, mais si n'était pas Vanessa c'était Caleb. Il se tenait près de son camion, la fatigue, mais hurudita à la maison quand il l'a vu. Son visage,
Sestalum avec un sourire, quia fate se tordre son corps, q fetfu, ici demandatil, marchant vers lui, tamir, Va bucumio, atermin, Caleb porel, et ma tongti, est aravi, hia por ada, il sest reproche, jave besoin, durenta, elle maison, atoi marisol, ni save, pequa, dia, uni parti del voule, curia ses, bras, mais, una otra parti la parti prudent, et orta protectrus lui fate la dos, j vu Vanessa et leples ella seria, di Caleb sistampa, g says, tu mas dit, c'est exactement, le genre des femmes avec qui j'étais toujours. Imagine a pour suivi Marisol, elegance pticate et completement mal pour, more dit firmament Caleb Marisol, quest ceq sest fremit, Marisol deterna, lest you, g ni suis pas circuja passions, ICIATL admis elle affirm, avec toi calavectoi, Caleb affirm la distance, entre au prenant, ses mains, dans les sciences, regardus mois, dldoucement leva, les usur les scenes, voyant la chela et l'affection l'obus, vous appartenez partout vous choisissez de partner, a declared Caleb et Jesper, que vous choisissez de partner ici avec moi, mais c'est votre décision à prendre, si n'est pas si simple, et explique Mariso, genie suis pas, le genre de femme qui quoi Caleb interrompit, qui travaille d'ore qui c'est ce qui profondement, qui est assez courageux pour essayer des nouvelles choses. Il sera les mains, parce que c'est exactement le genre de femme que tu es. Marisol Vega, et c'est exactement le genre de femme que je veux dans ma vie. La sincérité dans ses voix était indéniable. Marisol sentit les mers author de son cursupanat. Tu, mas, manque, murmurait-il tu, mas, manque, aussi, répondit Caleb, le tyrant dans ses bras, plus que je n'y peux dire. Alors qu'il s'éteignant au soleil du matin Marisol, a réalise quelque chose d'important pour la première fois. Sa vie, elle n'y pensait pas sans fur, elle pensait de rester et propose de la construction de quelque chose de durable. Sur la mort mais il y avait encore une chose qui la terrifiait, une chose qu'elle n'avait jamais connue et n'était pas ça qu'elle savait comment naviguer. La vulnérabilité dit vraiment, Amy et Dama. En retour les semaines suivantes, le retour de Caleb de la Floride, a donné un nouveau rythme, a sweet pine farm avec la récolte terminée. Et l'approche de la hit, le rythme du travail a ralenti permittent plus de temps à Marisol et Caleb pour simplement profiter d'état ensemble ils sont tombs dans des routines confortables, la porte ensemble à l'aube, travaillant, Kate à Kate pendant la journée, et les soirées passées dans la chela, de la maison principale parlant riant etc. Marisol avait de place la plupart de ses efforts personnels. De la cabane à la maison de Caleb, bien qu'elle ait toujours gardé la cabane comme son espace personnel, lorsqu'elle avait besoin de solitude un matin fort de novembre Marisol s'est réveillée pour trouver le kit du lit de Caleb elle le trouve dans la cuisine faisant des crêpes et fredonnant doucement à lui-même le matin dit-elle en roulant, ses bras author de lui par derrière redot il se tourna, dans son itre, l'aspacho toujours à la main et lui embrassa la front, bonjour beau dorme bien, faites toujours avec vous. Répondit-elle se surprenant avec la facilité avec laquelle les mots affectueux venant maintenant il y a 3 mois tel aventure aurait été impossible pour elle le sou de Caleb était chaleureux et reconnaissant. J penses que nous pourrions conduire en ville aujourd'hui. Le festival d'hiver commence ce week-end etc. Penses que vous aimeriez le voir. Kaya l'air bien, acquisa Marisol. C'est versant tas de cap. J'ai besoin de prendre quelque chose de tout fécond. La ville de Pine Ridge était petite, mais charmante, avec une rue principale bordée de magasins et de cafés locaux. Le festival d'hiver l'avait transformé en quelque chose de magique, avec des lumières scintillantes traversées dans la rue, des vendeurs vendant du chocolat chaud, et des produits frais et des produits d'Avicensis, jouant des hot parlors, montés sur les lampes. C'est beau, a déclaré Marisol en marchant main dans la main sur le trottoir bond, attendez de voir l'éclairage de l'arbre ce soya répondit. Caleb toute la ville se réveille pour faire ils ont passe la journée, et explore le festival, s'arrêtant pour discuter avec des voisins, et des amis. Marisol est surprise par le nombre de personnes connaissant son nom la salua, chaleureusement et la traitait comme si elle appartenait. Ce fut une nouvelle expérience pour elle ce sentiment de faire partie d'une communauté. Tout le monde est si sympathique, a-t-il commenté en quittant la boulangerie. Des sacs en papier remplis de pain frais et de pâtisseries à la main,
Petiteville et explique Caleb avec un sourire tout le monde connaît tout le monde et curio, et propose de la femme qui me rend CROS Marisol sentit un rougir de réchauffer ses joues, SCEQ vu AI, rendu huro, Caleb et sesta marcha, c'est tournit pour lui faire face au milieu du trottoir, plus huro QG n'il jamais été-il dit sa voix basse et que vous avez apport, quelque chose à ma vie QG ni savait même pas manquant. Avant que Marisol ni pose réponde une voix et appelle Caleb vous yates, ils c'est toranen pour voir Vanessa approcher, élégant comme jamais dans un manteau en laine sur mesure et des bottes décrites, Marisol se sentait tenue involontairement. Vanessa a reconnu Caleb avec un signe de tête poli, G ni savait pas que tu étais sur une ville, juste pour le festival répondit. Vanessa son regard glissant brièvement à Marisol avant de retourner à Caleb. Mireille insiste pour que nous restions pour la clarage des arbres vous savez comment elle aime la tradition. Madame Winters est là aussi Caleb avait l'air surprise. Toute la famille la confirme Vanessa la per conclut en accord avec les Hendersons vous souvenez la propriété adjacente à notre ancienne maison dette, ils vend, Marisol et écoute et échange ses sentent d plus n plus d placé. Ces personnes avec leurs maisons dettes et leurs affaires ont habité un monde si différent de la sienne. Nous dianens à la maison si soya a poursuivi Vanessa. Tu devrais nous rejoindre. Pour un bon vieux temps sans sourire et chômage n'a pas vraiment attent. C'est une adjutant. Votre ami est également la bonne veine way bien sur Marisol dit fermement. Caleb son nom est Marisol et elle n'est pas seulement mon ami. Le sourire de Vanessa se resserra presque imperceptiblement bien sur mes excuses. Vous êtes tous les bons venus. Merci dit Caleb mais nous avons des plans pour le clarage des arbres. Une autre fois. Peter, Vanessa Hatcha, la tite, acceptant, la rigid, abini ni sois pas étranger Caleb cest, bon de te voir l'air si rustique, avec un dernier coup de will à Marisol, el Salonia, ses talons cliquant sur le trottoir, décelé porca, et déclare Caleb une fois qu'elle, et tête, et portée de Vanessa P.A. Terranpel intimidant Marisol a subga, J.L. dia condescendant, a répondu Caleb avec un sourire élégant elle pensait toujours qu'elle était malua que tout le monde. Sa famille semble importante et, observe les maisons dettes et les affaires. La famille Winters possède la moitié de l'immobilier dans le comté. Explique Caleb en reprenant la marche, le père de Vanessa S.A.I. Dakota, Dupin du DP, DNAs, c'était une nouvelle pour Marisol. Pourquoi emplacement, dit simplement Caleb, c'est un terrain de choix pour la développement. Il veut construire une station balnéaire ou quelque chose de toisi rentable. Les-vous jamais vendre la question c'est glissé avant que Marisol n'y puisse la. Caleb la regarda, son expression sérieuse par une chance. Sweet pie n'est pas seulement, la terre pour moi c'est la maison c'est un héritage c'est la QGVO, éleva ma famille, un jour le mot famille, pendait dans l'air entrée au plein de sens et Marisol sentait son que siècle à la pensée une famille avec Caleb des enfants traversant les champs de Pindu, un avenir plein d'amour et de potence et toi demanda Caleb doucement pourrez-vous voir l'obsolent. Terme c'était la première fois qu'il passait directement des questions sur leur avenir ensemble. Marisol prit une profonde inspiration. Dépassant sa père instinctive de l'engagement. Oui dit-elle simplement. G pourrait le sourire qui est propice sur le visage de Caleb était comme le soleil qui s'est brisé. Travers les nuages, il la rapprocha juste là sur le trottoir. Et l'embrassa profondément. Ben murmura-t-il. Contra ses lèvres. Parce QG, Nipo, plus imagina un pin du sans toy. La cérémonie, duc la rouge, des arbres était de CEQ, Caleb avait promise, magiki plein d'esprit communautaire. Il s'éteignent parmi les citadins, bouvant du cidre à chaud, et chantande, chance alors que le pin massif sur la place de la ville illumine des milliers de lumières, scintillantes alors que la foule applaudissait, et que le groupe Joy to the world, Caleb glisses son bras author de la tale de Marisol la tyrant pres du cura, demanda-t-il, son soufflet, visible dans l'air, glacial Marisol leva lest you verse Louis, l'amour brillant, dans ses yeux, et sentit, une vague d'émotion, si forte, qu'elle la submergit presque, oui dit-elle ters huru, et elle la tête, pour la première fois de sa vie Marisol Vega, et tête vraiment, complètement héroïse elle retour, et elle ferme et tête.com. Toast du satisfort dans la cabine chaude du camion de Caleb, en passant la panneau de la moitié de la ville Caleb, attendu la main et price la main de Mar. J. Pence a-t-il dit, laisse sur la route à venir. La cabine que vous avez utilisée, G. prévoit de la rénover, cet hiver.
transformers la nun bon maison de hetso, Marisol ni save pao thela al, mais ensuite j, pence perquoi ni, pala transformer and studio a la plays, on android o vous parias, et, si vous vouliez poursuivre, si rave, vétérinaire, Marisol la regarda, stupefate, Caleb cest, si titro, scc, il la regarda, brevement, avant, de remettre, son attention sur, la route, samba, gvo, just que vous, des options, Maris, si eta un vétérinaire est toujours, quelque chose que vous voulez, je voudrais aider, a y arriva, je ne sais pas quoi dire, et admis Marisol lidi, de quelqu'un qui, Socian ses raves, investissent dans son avenir citate un territoire entirement nouveau. Vous n'avez rien dire nce moment, Louis a assure Caleb pensque y, quand ils sont rentes chez la firme, et toujours sous une couverture de toils ils ont traverse la routine du soya coca les animaux uni dernier, fois assurant que la chela, teta lumidans, la grange pour le nouveau poulagni il yaap nua samon virulent, les portes de la maison principale. Au lit cette nuit la enveloppe dans les Caleb arms, Marisol s'est retrouvée pensere son offer. Si n'a tate pa soulmand, le soutien pratique la freight, bien qce soit significatif. C'est tate la croyance derrière thela sa confiance absolue qu'elle pouvait réaliser to si qu'elle décide. Caleb, murmuruchel g ni sais pa cite toujours revile. Sa voix, ite merci pour avoir cru en moi la rapprocha pressant don baiser à ses chevaux. Toujours murmurait-il, toujours les jours qui ont précédé, nulont et occubus avec les prep. Caleb a insiste pour courir un pinfray de leur propre terra, et ils ont passe une soirée à la décor avec un meling de heritages family, o et dormants simples qu'il avait ramasses au festival, ceci et c'était solide mug. Et déclare Caleb suspendu, soignissement un délicat ange de verse une branche haute, elle le dan, à ma mirlor, de son premier, nulle de son, premier nulle entendu morganiti. Mamang mi la dan conde repris la ferme. Marisol a étudié lang ses el scintillances dans la lumière. C'est beau, tradition, et explique Caleb avec un chaque nouveau morgan obtient un ange pour son premier nul avec la famille. L'implication n'a pas été produce Marisol elle se détourna, s'occupant d'une autre, boat dormants pour caca les lames soudains dans, cessu, lid, de faire partie d'une tradition familiale. Du partner à quelque chose de plus grand qu'elle-même, il a touché une partie profonde et négative de son cœur. Le val de Noël il se sent rendus à la rapport pour ramasser les parents de Caleb. Helen Morgan utilisait un marche mais semblait autrement se rétablir bien de sa chirurgie, de la hanche. James Morgan, grand et large comme Sunfields, avec les mams aimables et le mime sur. Vous êtes donc, le célèbre Marisol, a déclare Helen l'embrassant chaleureuse. Caleb no passes de parler de vous dans tous, ses appels maman protesta, Caleb ses jahus ruxant quoi, c'est vrai insiste Helen, James nest si pas vrai chaque appel, a confirme James avec un clin d'œil Marisol notre garcan est frappe. Marisol s'est retrouvée se détendre face à leur chala et leur humefessel. Elle avait et nerveuse à l'idée de rencontre les parents de Caleb craignant d'y passe la prouve, mais leur acceptation immédiate fait fondre ses pères. La ferme, toujours confortable, semblait encore plus avec l'âge des parents de Caleb. Helen a immédiatement repris la cuisine. Insistant pour cuisiner le de Noël, traditionnel de la famille Morgan Molga, sa recente Berkey Mar. A travail à quitte del prenende, recettes des familles et écoutende, histoire sur l'enfance de Caleb. Il a toujours eu un petit garçon si sérieux, a déclaré Helen en préparant la farce pour la dinde. Toujours prendre soin des choses, des animaux disperses, des joies brises, des problèmes, des autres anxietés. Il a le cœur d'un garçon, j'ai remarqué, dit doucement Marisol en pensant, à toutes les façons, dont Caleb avait garé son propre cœur blesse au cours des derniers mois. Helen Louis Lanka, un regard en connaissance il time beaucoup tu sais, Marisol hacha la tête, ni se faisant pa confiance pour parler. Etg pense, que tu l'aimes aussi, continua Helen, sa voix, douce, même si vous, ni l'avez pas encore, dit. Marisol leva les yeux de surprise comment Helen avait-elle connu une mia voices choses à déclare Helen répondant à la question tacite. Le fait dont vous la regardez, quand vous pensez que personne ni regarde. Le fait dont vous la tenez, sans réfléchir. G le fait, et admis Marisol, l'âme G n'est pas, vous avez trouvé les mots, et saga Helen ils vient, quand le moment sera venu. Le matin de Noël, ils se sont ressembles author de l'arbre pour changer des cadeaux, les parents de Caleb avaient apporté des cadeaux pour tout le monde, y compris un beau pool, un tricot, à la main pour Marisol.
July commenced des, Q, Caleb News, a Paul de vous, et explique Helen. Chaque morgen, a besoin d'une, pour le propre pour le travail agricole hivernal merci dit, Marisol touché par la réflexion du cadre etc. Qu'elle représentait l'acceptation dans leur famille. Elle s'inquiétait d'ici qu'il fallait obtenir pour Caleb voulant QCE soit special mais ni sachin PACE qui serait assez significatif. En fin de compte, il avait décidé de quelque chose de simple mais sincère un journal lio queer, rempli de ses pensées et de ses souvenirs, de leur temps ensemble, ainsi qu'une promesse d'ajouter, chaque année, c'est parfait, a déclaré Caleb lorsqu'il l'ouvrit. C'est you suspects en laissant l'inscription qu'elle avait écrite sur la première page. Au nouveau début, était le more durable. Lorsque tous les autres cadeaux avaient été avertis Caleb a atteint sous l'arbre pour une dernière petite botte. Il la remet à Marisol avec une expression qu'elle n'y pouvait pas vraiment lire nerveux plein d'espoir, et autre chose, un autre a-t-il dit celui-ci est spécial. Marisol a de balle, attentivement le petit paquet, à l'intérieur c'est. Trouvé une botte en velours et à l'intérieur, niche sur, un lit de satin, c'est trouvé un délicat ornement d'ange argenti ses ailes fixées avec de minuscules cristaux qui ont attrapé la lumière. Pour votre première nuit en tant que morgan, dit doucement Caleb au du moins j'espère. Il s'est déplacé du canapé et en gêne devant elle prenant ses mains dans les siennes. Marisol assentit son cursiérita, puis recommença à double vite. Marisol Vega, dit Caleb, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux gisses, que nous, ni nous, sommes pas connus, longtemps, mais je n'ai jamais plus certain de quoi que soit dans ma vie. Vous avez apporté la joie et la lumière au pindu et mon cœur. Je ne peux pas imaginer mon avenir sans vous. Il tendit la main dans sa poche et sortit une bag une simple bande d'argent avec un petit diamond parfait. Voulez-vous me pauser votre faire de la pinduta maison et morlam le plus. Hero vivant Marisol, était consciente du halatement de l'année du large sourire de James, mais son objectif était entirement ce Caleb sur l'amour et l'espoir brillants dans ses yeux. À l'avenir qu'il lui offrait sur la maison et la famille qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle pouvait. Pendant un moment, les vieilles pères manquaient de faire surface à la déception, de l'abandon de n'y pas être suffisant mais ensuite, elle regarde Caleb le vraiment, regarde et n'avoue que de l'amour inébranlable, et inébranlable, oui dit-elle, sa voix, claire et sûre, oui, je vais tipposer Caleb glisse le no, so son doit puis, la tirer dans ses bras, l'embrassant profondément alors que, ses parents applaudissaient quand il se sent séparés, les deux riant et pleurant en même temps. G-time. Dit Marisol, les mots finalement, venant facilement, G-time tillement, G-time aussi, répondit Caleb, son front reposant, contre la scène, G le faire à toujours, le reste de la journée est passe, dans une flot de célébration, des appels téléphoniques pour partager les nouvelles et des plans pour l'avenir. Le soya ils étant tous agréablement épuisés aux authors de la cérémonie, avec des tasses de chocolat chaud. À vous pense, à une date. Demanda Helen toujours pratique Marisol, et Caleb on te conge en regard, pa encore répondit Caleb. Nous avons le temps de la comprendre le printemps, serait charmant, a saga Helen opéras, le père de la hiva mais, avant la saison, qui maman dit Caleb en riant. Nous sommes des fiances aujourd'hui. Donne-nous une minute pour en profiter avant de commencer. Je pense just à l'ovens, a déclare Helen innocement, et bien se vous voudrez vous marier ici a sweet pine dans la jardin, Peter au par le lac. Alors Quellen continuait de décrire sa vision du mariage Marisol et attire l'attention de Caleb était sous l'enthousiasme de sa mère, était du sion pelle, écrasant, et Marisol et trouve qu'elle en avait pi. C'était agréable de voir quelqu'un de passionné de planifier une célébration de son amour, plus tard dans la soirée après que les parents de Caleb se soient couches, Marisol et Caleb se sont assis ensemble sur la swing du porche, regroupe contre la froid. La ferme était possible sous une couverture du toils les seuls sons du hini, occasional de la grange ou de la course des chens de ferme huro demanda Caleb faisant écho à sa question de la nuit de la clarage de l'arbre Marisol Beza, les yeux sur l'anneau sur son doigt, ni croyant, toujours pa to a fait que c'était réel. Plus, heroes QG, ni le croix possible répondit-elle, honnêtement moi aussi, dit Caleb, la rapproche into says, quand tu es arrive ICI, tu dura et independent, genie suis par, or a divine que nous retrouvions, moi nan plus a admismer, j'étais tellement déterminé ni pas voir besoin de personne, de ni laser person, quest ce qui change.
Demande Caleb, Raymond Curio Marisol, y reflechet, vous l'avez fait, dit-elle enfin, vous m'avez montré que l'amour n'a pas qu'il pas été doux et gentle et sir. Elle se tourna, pour la regarda, tu m'as fait me sentura, and secured Caleb, and tout secured pour tenter notre chance. L'estu de Caleb etient, étrangement brillance au clair de lune. C'est peut la plus belle chose que l'on m'ait jamais dit. A-t-il dit, essa voix brute of demotion ilsc sant osis dans un silence confortable pendant un certain temps, en regardant leur souffle forme des nuages dans l'air froid en continu en compagnie des lotsur et la promesse de leur avenir ensemble. Il y a just une chose, a finalement déclare Marisol quest ceq, c'est demande Caleb, je n'y l'ai jamais entendu, dit-elle doucement pas des belles pas des personnes les mots. Time person ni m'a jamais dit que Caleb la regarda pendant un long moment, son expression un mélange de tristesse et de détermination. Puis il prit son visage doucement dans ses mains, ses yeux fermes avec les signes. Ensuite vous l'entendrez tous les jours, et partir de maintenant a-t-il dit, sa voix ferme et respectueuse, time Marisol Vega j'adore tes forces et j'adore ton cœur, j'adore tout de toi, et te le dirai chaque jour pour le reste de nos vies des larmes ont, renvers les jours de Marisol mais si sont des larmes de joie de libération, de garrison, élevate pas tout sa vie à croire, qu'elle n'était pas d'un tel amour, d'une telle dévotion, mais voici Caleb Lafront, le brement, lui demandant seulement qu'elle l'accepte, te croit, murmura-t-elle et c'était vrai pour la première fois de sa vie, Marisol croyait à l'amour en son pouvoir de guérir, de se transformer, de doux. Caleb l'embrassa alors un baiser plein de promesses et d'espoir et de rêves pour leur avenir ensemble, et alors que Marisol l'embrassait, elle savait avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé sa maison son cœur, son tout, dans les bras. De Caleb sous le vestcile et toile avec une femme douce et li orthodo. Marisol Vega pourrait Marisol Morgan était exactement l'ol apa. Les nouvelles de leur engagement se sont rapidement répandues à travers Pine Ridge, des amis et des voisins, se sont arrêtés avec des félicitations et des petits, même le journal local a fait une courtenance, avec une photo du couple Huracu quelqu'un avait pris au festival d'Iva Marisol s'est retrouvée de hier, inattendu touché par la réponse de la communauté, ces gens la connaissant, à peine mais elles semblant Raymond, heroises pour elle, et Caleb si foot une autre nouvelle expérience, eta bien écuelle, eta célèbre, faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle, même année, fin décembre alors que Caleb était, en ville ramassante des Frenches. Marisol a répondu à la porte pour trouver Vanessa debout sur la porche. Vanessa dit-elle surprise, Caleb n'est pas là pour la moment. G says répondit Vanessa, G l'ai vu en ville, G suis venute par là, hesitamment Marisol la invitée, ilsc sant osis dans le salon, en silence maladroit qui, s'estant entre au, j'ai entendu parler, de votre engagement, a déclare Vanessa enfin, merci répondit Marisol, méfiante des intentions de l'autre femme. Vanessa regarda author de la pièce, prenant le mobilio, simple, les photos de la famille, les décorations de Noël, encore, c'est exactement la même chose toutes ces années et rien n'a changé. Pourquoi est-ce ici Vanessa, demanda directement, Marisol la regarde, de Vanessa lui retourna, tranchant et valiant je voulais voir la femme que Caleb a choisi sur moi a-t-il dit sans. La femme qui est prête à vivre la vie que je n'y pouvais pas. Je n'y wis aucune vie sauf la mienne, répondit Marisol. Levant son menton, et Caleb, ni m'a pas choisi pour toi, tous tes avions, en éclair de surprise le visage de Vanessa rapidement remplacé par un sourire cool. Il vous n'a pas nest cpa il me dit tout dit simplement Marisol alors, il t'a dit pourquoi à gauche Vanessa se pencha en avant parce qu'il n'y vendra pacet indroit, parce qu'il a choisi la salade, et les animaux, à venir avec moi ici, il a choisi son héritage. A courage Marisol, sa maison l'endroit qu'il aime, et maintenant vous le choisis osier observe Vanessa, cette vie simple. Pas d'ambition, pas de plus grandes aspirations. Just check si la fête en gestedino. Marisol a ressenti un éclair de cola, non pas pour elle, mais pour Caleb et l'avait qu'il avait construit ici une vie de travail con. Oui mais aussi d'une profonde satisfaction et de la connexion avec la terre. Vous avez tort dit-elle fermement. Il n'y a rien de simple dans ceq fait Caleb. Il travaille plus dur que quiconque que j'ai jamais. Il sait s'occuper de cette terre, de ces animaux, de cette communauté et il le fait avec amour et intégrait. Elle se leva fatiguée de la condescendance de Vanessa. Si vous n'y pouviez pas voir la valeur l'au-dedans, alors vous n'y la méritez.
Pa Vanessa say tenet Aussie sun expression elistable. Two lames framant, nest seep. De tu mon car responded Marisol sans hesitation Vanessa kisa lintemanchi. Bin. Il la marit, el tenet la main vers sansac. G devray y ola, a la porte. El sereta pour ceq cavort. G pence q2 as res. Pour Louis d'une manière q G n'est jamais each espère q to serus toros hero ensemble. Et avec thella late partie lacent marisol. Debout dans l'embrasure de la porte. Traitant Lorraine conta inattendu lorsk. Caleb est renta. Chez Louis etq marisol Louis a parle de la visite de Vanessa. Il etetting. Q voulait demande-t-il. Francant les sourcils. Pour voir si j'étais digne de toi. G pence, répondit Marisol, avec un petit sourire, et peta faire la paix, avec ses propres choix, Caleb la taille dans ses bras, view 8, plus Q dine a-t-il, dit firmament, tout is, tout ce que j'ai toujours voulu à l'approche de la nouvelle année, Marisol s'est retrouvée à réfléchir sur l'incroyable voyage des 6 derniers mois. Elle était arrivée à Sweet Pine UNE. Femme solitaire et gardienne attendant rien de plasca travail tempera et una solitude sol. O ludethella, elle avait trouvé l'amour la famille. La communauté, toute une nouvelle vie dont elle n'avait jamais osé rêver. La soya du nouvel en adolescent organise un petit rassemblement à la ferme les parents de Caleb quelques amis proches et voisins à l'approche de minuit tout le monde s'est rassemble sur la porche pour regarder les feux d'artifice de la ville. Des résolutions pour la nouvelle en et demanda Caleb. Sunbrass author de la tale de Marisol. Why refletchit un instant, just you and A.T.L. Did croyar en thella en nous, chaque jour. Caleb saurit, si souria, chalero, et du qui avait, attire son attention pour la première fois y8, tos, sismor, sesti en bon, a-t-il dit, G pence, q ves, l'emprunta al, q l'horloge frappe minuit et q défaut, d'artifice illumient le ciel. Caleb l'embrassait, tendrement, bonne année, future Madame Morgan, jutotatil contre ses levers. Bonne année, M. Morgan répondit-il sans que plein d'éclatement. Author de amis et de la famille ont applaudi. Des lunettes tires et la nouvelle année a commencé una qui apporterait leur mariage pata le début. De leur propre famille. Et certainement plus de défis. Et de joies qu'il n'y pareillant l'imagine. Mais quoi qcis la Marisol savait une chose avec une certitude absolue elle affronterait tout avec Caleb et ses quittes. Son amour une présence. Constanta una affirmation quotidienne, una promesse tenue, gtime.com cl lisset ses pensies. Gtime Aussie répondit-elle les mots venant facilement maintenant naturellement tom, racir.etac moment, lotsus la ciel, etirel, ovic des faux, d'artifice pignant l'obscurite. Avec une lumière, et une couleur Marisol Vega et exactement, lor ol et sensieta la maison infin infinami, infin complete. Livericide, la place au printemps, a sweet pine farm la neige f ondu revelant des poussit, verts tendres dans les champs et les palmiers dans la verge en taclit, en fleurs roses et blanches délicates, c'était, a déclare Caleb le moment idéal pour un mariage Marisol se tenait près de la fenêtre de la chambre, regardant la lèvre du soleil pinder la ferme dans une lumière dorée, en quelques airs seulement elle deviendrait Madame Caleb. Morgan la pensée la toujours étonnée qu'elle Marisol Vega, qui avait ne jamais cru l'amour durable, était sur le point de s'issinga et nouveau man de Helen entrant, dans la pisavich unsac de vêtements, drape sur son bras un pavé admis Marisol pas, épousa Caleb a pef près, tout, le reste, Helen saurit Simon la cérémonie les invites, étant la senta de l'attention exactement Marisol avait voulu un petit mariage simple, mais en quelque sorte. La liste des invites avait grandi pour inclure ce qui ressemblait à toute la ville de Pine Ridge. Tout le monde veut le mariage de Caleb Morgan dont la famille faisait partie de la communauté depuis des générations. A bien, préparance news. Dit pratiquement, Helen en pas, à la fois, la robe était simple mais belle un, gain ivoire, avec une superposition, des dentelles, d'elegantel d'elegante, sans être difficile. Marisol l'avait choisi parce que c'était comme elle de manière sans fioriture, mais avec des détails inattendus qui ne se révélaient que de plus près. Alors qu'elle la aide Marisol a réfléchi à ce qui avait changé au cours de l'année depuis qu'elle était arrivée suite. Pine elle n'était venue avec rien d'autre qu'à sac à duffel, et un cagard s'y attendait. Et n'y reste que 6 mois. Maintenant elle en faisait sa maison permanente, appausant l'homme qu'elle aimait et même communicant des cours au collège communautaire local. Elle première était vers son rêve de médecine vétérinaire à long terme tuisbel, dit
Helen Cessu Brumo Alora Kelatachet, Ladonia Boughton, Caleb Ni Sora Pass Ce Quila Frap Marisol Sauret Se Turnant Poor Se Regada Dans La Mira War Plen Longer La Femme Qui La Regada Itate Quelquan Quel Reconnaissait Pin Nan Solment A Cause de la Robe Ou des Chevaux Soignusment Arranges Mais A Cause du Banar Qui Rayonnate de la Confiance NSA Posture de la Mort Dans Cessu Merci dit la Helen Cu Quila Signify Bien des Eguds Merci de m'avoir accepté de m'avoir aquella dans votre famille. Devoir si bien, aim votre fils, qu'il est devenu, le journée de homme qui, pourrait m'apprendre, et aimer. Helen, semblait comprendre tout ceq les mots, simples inglobiant. Elle sera la main de Marisol, tuis, de la famille maintenant. Atiel dit, c'est ceq, font les familles, ils siament, à travers tout un coup, à la porte et interrompu le moment. James poussa, à la tête, c'est célégisant, condil. A vous me resol, a bien, tu ni ressembles pas photo, a-t-il dit, sa voix bourru, de motion il est titang. Madame, les invite santos ossus et mon fils, porte un chaman, dans la herbe avec son rhythm. Marisol prit, profonde inspiration, G. Suisse prat, la cérémonie s'est déroulée dans, la verge de pommiers, sous les arbres florissants, des ranges de chaises blanches, ava et installis face, a arch, simple cuvette de sauvages Caleb se tenet, endesis bodans un costume sombre, son visage éclairant quand elle est appacu, son premier appacu de Marisol, sans propos la promener dans l'allée. Marisol s'était inquiète de cette partie de la cérémonie. Mais James avait tranquillement proposé de l'escorter et maintenant elle marchait à quitte de lui reconnaissant pour sa présence régulière. C'est un homme chanceux mon fils, murmura James en approchant, de l'arc et vu, ma chère. Aids la fille Helen et la sujette toujours. Des larmes en piqué au you, de Marisol mais elle les cligne de you. Se concentrant sur Caleb sur son sourire, sur l'amour, brillant dans ses yeux, sur l'avenir, il les étient, sur la pointe. De commencer ensemble. La cérémonie est brève mais significative. Ils avaient écrit leurs propres vœux. Des déclarations simples de l'amour et de l'engagement qui reflétaient qui ils étaient en tant qu'individus et en tant que couple. Marisol dit Caleb, sa voix stable et sûre, quand vous avez conduit. C'est allé il an, je ne savais pas que vous apportiez, avec vous tout ceq je ne savais même pas que je manquais. Vous remplissez cette forme de raya et de chala, vous me défiez de mieux de faire mieux, vous voyez et mimes quand même il prit, ses mains dans les siennes, ses unis laissant jamais les signes. Je promets de quitte de vous à travers de ceq la vie porte. Je promets de soutenir vos rêves aussi férocement que vous soutenez la mine. Je vous promets d'attraver avec vous pour construire une maison et une famille, remplie d'amour, et de respect, etc. Promets, comme je l'ai promis une fois auparavant de vous dire chaque jour à quel point je t'aime. Le cœur de Marisol se sentait trop plein pour sa poitrine alors qu'elle communiquait ses propres vœux. Caleb, je suis venu à Sweet Pine à la recherche de calme et de solitude. Au lieu de cela, je vous ai trouvé patient ferme.l. Sarah ses mains, tyrant la force de son toucher. Je vous promets, dites votre partenaire, en toutes choses de faire face, et tout ce qui se réalise. Je promets, de chérir cette femme et le patrimoine que cela représente. Je promets, de construire, une vie avec vous, remplie d'honnêteté, de respect et de joie, et je promets de croire, en votre amour, tous les jours, même quand c'est difficile entrecange de uno de bondes. Door simples qui correspondent à la simplicité de leur relation, et lorsque le ministre laisse prononcer mari et femme le baiser, de Caleb et to one. So sur toutes les promesses qu'il venient de faire un début plotted qu'une fin. La réception a eu lieu dans la grande grange qui avait été avec des lumières des filles, des fleurs et des tables longues charges de nourriture, préparées par des amis et des voix. C'était exactement le genre de célébration que Marisol avait secrètement voulu le monde. Communal rempli de rias et une véritable affection. Au fur et à mesure que la soirée progressait, elle s'est retrouvée entraînée dans la conversation. Après une conversation avec des gens qui n'étaient plus étrangers que des amis et des voix sans la femme du maire et insiste sur le fait que Marisol rejoining le club de jardin de la ville. Le vétérinaire local intendant ses études lui a offert un emploi à temps partiel dans sa clinique. La femme, agi qui dirigeait la bibliothèque l'a invité à rejoindre leur club de lecture.
2. Unchangement par rapport à la solitude que vous recherchiez. A commente Caleb en partageant un moment de calme entre les danses. Marisol regarda author de Louis Lagrange plendigens qui étant Venus célèbre leur mariage, la mila. Type de changement, a-t-il dit, c'est penchant, dans l'étriente de San Mari plus tard alors que la fête, c'est terminate, Caleb la Tyree. L'extérieur friche mais paye Freud, la ciel clair et passant de J. quelque chose vous montra a-t-il dit. Elle conduisent vers la cabane où elle était restée pour la première fois et arriva à Sweet Pine quand il est ouverte la porte. Marisol halita la cabane avait complètement transformée. La salle principale tenait maintenant un bureau d'études remplis de manuels vétérinaires et une chaise de lecture confortable. De grandes fenêtres avaient été jetés, inondant l'espace de lumière naturelle pendant la journée et offrant une vue sur les champs et la forêt au de la votre studio. Dit Caleb en regardant ses réactions. Pour étudier, pour rêver, pour tout ce dont vous avez besoin. Marisol marche lentement, dans la pièce, touchant la bureau. Les livres, les petits détails, qui montrent à quel point Caleb avait, pense, à créer cet espace pour elle condéast, fait tout ciel. Demanda-t-il atteint G. travail. This depuis des mois et admis Caleb. Chaque fois que vous étiez en classe ou que vous aides maman avec des plans de mariage, vous aimez comme si Marisol se tourna vers lui. C'est brillant Caleb. C'est parfait, c'est laeu, du mal à trouver les mots pour exprimer. CEQ les gestes signifiés pour elle. C'est la chose la plus réfléchie que l'on ait jamais faite pour moi. La sourire de Caleb de t'étendre tu la mérites. Tu mérites tout Marisol. Elle allo alors vers lui en roulant ses bras, author de son coup. J tout murmurit-il. G taille, I les sont, retournes à la réception main dans la main sach. Tous les du que la vraie célébration n'était pas la fête de la grange. Mais la vie qu'il communiquent ensemble une vie construite sur la respect mutuel. Des rêves partages et un amour qui les avait transformes tous les deux. Let est venu dans du pindu. Apportant de longues heures bains et des nuits. Chaudes parfumées avec du chèvrefuel et du foin fraîchement coupe. Marisol et Caleb se sont installés dans la vie conjugale avec une facilité qui les surprise. Comme s'ils avaient toujours et senses partager cette vie amour. Marisol et devait son temps entre la firmwork, ses études et son nou. Employé tang partil et la clinique vétérinaire. La travail est difficile mais profondément satisfaisant confirmant qu'elle avait fait le bon choix pour poursuivre son rêve longtemps en mortant. Caleb le regardant si penor, une fierte qui le submergit parfois. La femme gardée et solitaire qui avait conduit à Sweet Pine il y a un an, se transforme en cette personne confiante et ouverte qui s'est engagée avec la vie pleinement et sans peur. Ouvert gardes comença. Marisol en soirance sur la porche après la denor, elle licite un manuel. Son front sortant de concentration. Admirant justement belle femme répondit Caleb avec un sourire. Marisol roula de you, mais son sourire était content d'esproufa en parlant seulement. La vérité, Caleb tendait la main pour renter une mèche de chevaux derrière son oreille. Comment se passent les études? Bien Marisol affirme la leva. Marquent sa place avec un doigt. La Dr. Peterson dit que j'ai un instinct naturel pour la diagnostic. J'ai servé que quelque chose n'allait pas avec la jument de Henderson aujourd'hui. Avant que les tests ne la confirment, ne me surprend pas, et déclare que vous avez toujours eu un moyen avec les années. J'ai penses, a déclare Marisol, une soupçon d'hésitation dans sa voix, à propos de l'avenir, à propos de nous. Caleb attended, sentant qu'elle avait quelque chose d'important à dire. J'ai sais que nous avons pas d'avoir des enfants un jour, à poursuivre. ETGVO KAG la fait, mais GVO Aussie terminement de plein devenir un vétérinaire elle regarda une touche d'anxiété dans ses yeux SCCQ KV étangera pied plus longtemps. Caleb lui prit la main son expression. Serious Marisol tes rêves m'apportent autant que les means. Nous savons tout le temps du monde pour fonder une famille. Et quand nous, le faisons nos enfants auront une mère qui leur a montré qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre. CEQ2M. Le soulagement sur le visage de Marisol était palpable. G-time, d'été, simplement. G-time Aussie. Répondit Caleb les mots Aussie frais et significatifs que la première fois qu'il les avait dit. G la ferait tout alors que les se transformait en automne. Sweet Pine Farm a organise un autre type de célébration le premier anniversaire de l'arrivée de Marie. C'était l'idée de Caleb de marquer l'occasion de rassembler leurs amis et leur famille pour célébrer. Non seulement
leur mirage mais la voyage qui les avait réunis. C'est un pelnan conventional atiol admis lorskillas. Pour la première fois mais lors encore notre histoire aussi. La fête était petite mais joyeuse tenue dans la verge oil sistient maris quelque moi op. Les pommiers étient lords des fruits, maintenant leurs branches se penchent vers la terre dans un geste, qui ressemblait presque à une bénédiction. Alors qu'ils se trouvaient author des longues tables chargées de nourriture, partageant des histoires et des rires, Marisol et ressenti un profond contentement s'installa dans son âme, c'était si quelle cherchait, tout savait sans le savoir pas, un endroit dans le monde qui était uniquement le sien, partageait avec des gens qui s'occupant vraiment d'elle, après la demeure, alors que le soleil communiquait à ses couches pignant le ciel, dans des tongs des roses et d'or. Caleb se leva son verre un toast a-t-il dit, son regard trouvant Marisol parmi les invités au début inattendus amorth la pousse dans les endroits les plus surprenants, eta ma femme qui apporte la lumière, et les rires aune, douce femme. Dépin at mon corps à côtés leurs invites recent élevant, leurs lunettes. Marisol assenti de l'âme se pique lesu alors qu'elle levait son propre verre ilyan and elle aurait et gagné par un telle émotion publique, mais maintenant elle l'a embrassé. L'amour lui avait appris que la vulnérabilité n'était pas faiblesse mais la force, le courage, décisive à la force, à la joie et à la joie, porte risque pour la possibilité de bonheur, plastard. Alors que la fête s'est terminée et que les invites on commence à petit. Marisol la trouve un moment tranquille seul avec Caleb sous la palmière oils av à quinze leurs vous. Il la demande, faisant écho à la question que Lois avait posée tant de fois au cours de la dernière année. Marisol s'arrête se penchant dans son étreinte. Au-delà des mots, il a répondu puis, se souvenant de quelque chose, elle la regarda. J'ai quelque chose pour toi. Elle tendit la main dans sa poche et sortit un petit poche en pour nota and visera un handipou, que j'ai conduit cette allée et ma vie change pour toujours. Caleb la débaut. À l'intérieur se trouvait un petit cadre argenté ETNL, UNA photographie du prize lors de leur première visite au lac, enriant tous les deux. Complètement inconscient de la caméra, dans la dos, Marisol avait grave un simple message. Pour l'homme qui m'a appris à croire à l'amour de mon corps toute ma vie. Caleb le regarda pendant un long moment. Ses yeux suspects brillants dans la lumière de colorante c'est parfait, dit-il finalement, ses voix rugueuses d'émotion. Merci, j'ai autre chose à vous dire, a déclaré Marisol son cœur bat, avec un mélange de nervosité et de joie. Quelque chose d'important. L'expression de Caleb est devenue rouge quest ceq est ceq tu va plus que bien, lui et assure, Marisol. Elle prit une profonde inspiration, puis dit les mots qu'elle prit quitte toute la journée nous allons avoir un bébé. Pendant un moment, Caleb la regarda simplement, comme si elle était en train de traiter ses mots, puis son visage fait éruption dans la souris la plus radio qu'elle est, jamais vu. Un bébé répéta-t-il, sa voix remplie de marvelement. Nous avons un bébé. Marisol hochia la tête, son propre sourire correspondant à la sienne. Je sais que nous avons parlé de tendre mais la veille avait d'autres plans. Et, pour en réponse, Caleb la soulevait de ses pieds, la faisant tourner sous la paumière. Happy n'y commence pas à la couvrir a-t-il dit condil à la retire à nouveau extatique, rive terrifié. Marisol rit comprenant complètement to ce qui précade a-t-il convenu. Caleb a placé une main douce sur son estomac encore plate. Son expression se doucit. Un bébé dit-il encore, le mot rempli de crainte. Notre bébé, médecine dit que je suis environ 8 semaines. Lui a dit Marisol, au début du printemps, et vont de demander oui. Je peux toujours terminer mon diplôme. Della, pourrait prendre un peu plus de temps, mais le docteur Peterson dit que la clinique fonctionnera avec mon horaire et votre maman a déjà proposé d'aider à la garde d'enfants. Vous avez pensé à tout, a déclaré Caleb impression. Je voulais être sur avant de te dire. Et explique Marisol, sur que nous pourrions le faire fonctionner mes études, la ferme un bébé nous pouvons faire fonctionner quoi, que ce soit, tant que nous sommes ensemble, a déclaré Caleb avec une conviction absolue. Il rapprocha les bras forts et sécuros author d'elle. G-time Marisol Morgan, toi et nota enfant. G-time aussi, répondit Marisol les mots, venant aussi naturellement maintenant que respire, tellement ils se tenient ensemble. Sous la palmière la dernière lumière de la journée filtrant à travers ses branches.
les illuminant dans une lua douce et presque magique, derrière, au sweet pine farm c'est étendu, dans toutes les directions, les champs et les granges et la ferme robuste qui était maintenant leur maison, avant il fail, l'avenir inconnu improvisable, mais pliant, dpromesses.il-yan, Marisol avait conduit cette allée de gravure, en attendant la calme et la solitude, au lieu de cela elle avait trouvé l'amour sous ses formes la plus pure et la plus transformatrice. Elle avait trouvé Caleb avec ses yeux, amables et son cœur constant, que avec vous, la femme blessée et méfiante sous son extérieur dora et la mate condamnée, qui avait promis qu'elle entendait time tous les jours, et partir de si matla et avait tenu fidèlement cette promesse.et maintenant, avec une nouvelle vie en elle. Marisol a compris quelque chose de profond, l'amour n'était pas seulement un sentiment, c'était un choix, un engagement quotidien, une promesse renouvelée, à chaque lever de soleil, c'était la main de Caleb dans la sienne, alors qu'il marquait les champs ensemble, c'était la compréhension dans ses yeux quand elle avait besoin d'espace. C'était la chaleur de son être. À la fin d'une longue journée, l'amour était de savoir que peu importe que l'avenir tenait joy ou chagrin, triomphe ou difficult ils soit feront face ensemble. Et dans cette connaissance a trouvé une qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Une certitude qui la ancre même alors que la vie laisse avancer l'inconnu, alors que le crépuscule s'approfondissait autour de Caleb lui prit la main, rentrant à la maison dit-il doucement maison un mot si simple, mais si profond dans sa signification. La maison n'était pas seulement la ferme avec ses planches alterées et ses planches de planches ce n'était pas seulement un pindu, avec ses champs et ses vergers et son large ciel ouvert. La maison était pas tout ils étaient ensemble, c'était l'espace entre leur cœur, l'amour qu'il avait construit, jour après jour, instant par instant, c'était la femelle qu'il créant les deux maintenant l'enfant qui les rejoindriant au printemps. Oui, dit Marisol en serrant la main, rentrant à la main dans la main, il se dirigeant vers la ferme, ses fenêtres brillantes, avec une lumière accoulante contre l'obscurité, du moment, derrière la verge de pommes était Tino, témoin de l'amour qui si était épanoui, aussi surprenant était naturel que le fruit qui pendait lors et ses branches. En marchant, Caleb apprenant les mots qu'il avait promis de diatos, les jours pour le reste de la vie, time, Marisol, les mots en rules author del comme un étreint, chaleureuse, familière mais jamais courante, ordinaire mais profonde, elle n'y sait, lacérade jamais de les entendre. Dani jamais les prendre pour acquis parce qu'elle connaissait la valeur de ces mots, le courage qu'il a fallu pour les dire et les signifier, l'engagement qu'il représentait, time aussi, Caleb, répondit-elle, les mots coulants de son courriel si naturellement culo d'une aujourd'hui demain toujours la porte de la ferme, c'est fermé derrière et ferme douce de pin, c'est installé dans la calme paisible de la soirée, demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux jours, de nouveaux opportunités, de choisir l'amour plutôt que la paire, la connexion plutôt que mais si soya en si moment, tout à la bien pour Marisol et Caleb, le voyage qui avait commencé avec son arrivée, à Sweet Pine Yan année se terminait pa mais évoluant. C'est dépliant d'une monia quoquende, du norat pour imaginer, la femme solitaire qui avait conduit cette allée de gravure, le curgade et les attentes bases, avait trouvé non seulement un emploi un endroit au mais une maison une femelle en avenir, elle avait trouvé l'amour sous, sa forme la plus raille et la plus durable, et dans cet amour, elle s'était retrouvée alors qu'il se tenait dans la chaleur de leur cuisine, faisant des plans pour la pépinière. Discutant des noms imaginant l'enfant qui rejoindrait sa famille au printemps, Marisol pensait aux mots que Caleb lui avait dit si soila dans la grange quand elle avait avoué que personne lui avait jamais dit qu'il l'aimait et qu'il l'aimait alors vous l'entendrez tous les jours à partir des c'était une promesse qu'il avait tenue fidèlement, et maintenant avec leur enfant grandissant en elle, cette promesse s'est étendue à une nouvelle génération. Leurs fils ou leurs filles ni d'alterer jamais qu'ils étaient aimes, ni se dem, jamais ses appartenant ils grandiront en tours de la certitude de l'amour, de leurs parents les uns pour, les autres pour la vie qu'ils construisent ensemble à Sweet Pine Farm. La matin il se réveillant à une journée à la ferme.
Il y aurait des animaux soina, affaire mais ils affronterient, tout thela ensemble.com ils sistien promise des parties entudes choses, les pas, un amour qui les evate transforms tous les deux.et chaque jour. Sans faute, Caleb desest ses mats qui avaient to change pour Marisol G time, des mots simples, mais puissants, au delà de la mesure, les mots qui avaient gary les viles pleasures ont ouvert des portes fermies, créant ovnia quoiqu'un d'unorat pour imaginer par eux-mêmes des mots qui étant à la base de l'essence de la pin la ferme du sel mim durable